બજારને સમજી લઈએ જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ઓવરઓલ જે સેટઅપ સાથે આજે શરૂઆત કરવાની છે. ગઈકાલે યુએસ માર્કેટમાં આપણે જોયું કે મૂડીઝ દ્વારા ક્રેડિટ રેટિંગ ડાઉનગ્રેડ કરવામાં આવ્યું, પરંતુ એક રિકવરી નીચલા સ્તરેથી યુએસના માર્કેટે બતાવી છે. ડોલર ઇન્ડેક્સ યુએસ બોન્ડ યીલ્ડમાં જે ઘટાડો આવ્યો છે તો એ પોઝિટિવ ગણી શકાય. અને સાથે બીજો જે મોટો સંકેત છે ચીનમાં દરોમાં જે કાપ જોવા મળ્યો છે. આ બધા સેટઅપ વચ્ચે ઓલમોસ્ટ હવે Q4 અર્નિંગ્સ આપણને પૂરી થતી જોઈ રહ્યા છે ભારતીય બજાર માટે. કઈ રીતે વ્યૂ રાખી રહ્યા છો અને શું હવે આગળ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ? વેરી ગુડ મોર્નિંગ. વેરી ગુડ મોર્નિંગ. મારી હિસાબે આઈ થિંક જેટલા પણ ફેક્ટર્સ છે માર્કેટ માટે, મેક્રો લેવલ ઉપર હોય, માઇક્રો લેવલ ઉપર હોય, મેક્રોઝમાં સ્પેસિફિકલી તમે જોશો કે જે યુએસ પોલિસી છે ટ્રેડને લઈને, how that evolves in the next month and a half. જે 90 દિવસનું આઈ થિંક એક ડેડલાઇન છે, એ ડેડલાઇન જેવી રીતે પાસે આવશે તો કેવી રીતે ઇવોલ્વમેન્ટ થશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ નેગોસિએશન્સ એક્સ ચાઇના એના ચાઇના સાથે. પણ આઈ થિંક ધ માર્કેટ્સ વિલ કીપ અ ક્લોઝ આઈ ઓન દેટ. અને એના પછી આઈ થિંક ટ્રમ્પની શું અનાઉન્સમેન્ટ્સ આવશે એ જોવાનું રહેશે. સો આઈ થિંક ધ ટ્રેડ ડીલ વિથ EU, ધ ટ્રેડ ડીલ વિથ અધર નેશન્સ એન્ડ ટ્રેડ ડીલ વિથ ચાઇના, ટેરિફ ઇમ્પોઝિશન્સને લઈને આઈ થિંક બહુ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. Obviously, I think from an India perspective, જે macros છે એ superbly stable છે compared to the rest of the globe. અને આટલા માટે I think with falling crude prices, એક જે implied effect આવે છે in terms of our current account trade account deficit, I think that is relatively lesser. બીજું પાછું I think જે expectation છે micro level ઉપર corporate earnings ને લઈને, I think corporate earnings were expected to be a little bit softer in Q4. પણ મારી હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે આઈ થિંક આપણે એક્સપેક્ટેશન બાંધીને રાખાય ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટેક્સ કટ્સ એક્સપેક્ટેડ ટુ પ્લે આઉટ એઝ વી સ્ટાર્ટ ધીસ યર એન્ડ સિગ્નિફિકન્ટલી શો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એઝ વી હેડ ઇન ટુ ધ સેકન્ડ હાફ, along with expectations की જે consumption recovery છે, better monsoon expected to come, rural recovery along with semi-urban and urban recovery, and a combination of these factors will probably prop up consumption quite significantly. Government capex is expected to continue at a fast pace. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે કેપેક્સ ફોલ્ટર થયેલું ફોર વેરિયસ રીઝન્સ, લાસ્ટ યર મોન્સૂન્સ હતા, ઇલેક્શન્સ હતા, એન્ડ ધી લિક્વિડિટી પુશ દેટ આરબીઆઈ હેઝ ગિવન, આઈ થિંક ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે જે માઇક્રો એન્વાયરમેન્ટને સપોર્ટ કરશે. કોર્પોરેટ અર્નિંગ શુડ સ્ટાર્ટ સ્ટેબિલાઇઝિંગ બાય Q2 અને રિકવરી સેકન્ડ હાફમાં આવી જોઈએ. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક ઇન્ડિયા સ્ટીલ રિમેન્સ વન ઓફ ધ બેસ્ટ પ્લેસ માર્કેટ્સ ઇન ધ વર્લ્ડ. Outside what probably happens with tariffs, which remains the only risk factor at this juncture, મારી હિસાબે આઈ થિંક જે ઇન્ડિયન મેક્રોઝ અને માઇક્રોઝ છે આર પ્રોબબ્લી વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઇન ધ ગ્લોબ એઝ વી સ્પીક. તો એક વ્યૂ જે ઓવરઓલ આપણે બનતો જોઈ રહ્યા છીએ હાલ એક ભારતીય બજાર માટે અને કયા ફેક્ટર્સ જે છે એ હવે આગળ ધ્યાનમાં રાખવા. આજે જે કંપની ફોકસમાં રહેશે, મેળવી શરૂઆત કરીએ BELના સ્ટોક સાથે, કંપની સાથે, કારણ કે જે રીતે નંબર્સ જોઈ રહ્યા છે BEL બધા જ ફ્રન્ટ પર એક સારા નંબર્સ આવ્યા છે, અનુમાનથી પણ સારા નંબર્સ છે. નફામાં 8% ગ્રોથ છે, આવક વધી છે, માર્જિન્સ પણ અનુમાન કરતાં સારા આપણને સુધરતા જોઈ રહ્યા છે. અને ઓવરઓલ ગઈકાલના એક સેશનમાં ડિફેન્સ કંપનીઓમાં એક પ્રોફિટ બુકિંગ આવ્યું, પરંતુ બે એક સપ્તાહથી જે ડિફેન્સની એક રેલી જોવા મળી છે. BELના પણ ઘણા સારા રિટર્ન્સ છે. લોંગ ટર્મ માટે કઈ રીતે વ્યૂ રાખી રહ્યા છો? ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરીને રાખો, કારણ કે જે બે ફેક્ટર્સ છે, ઇટ્સ નોટ જસ્ટ ફોર BEL, ડિફેન્સ કંપનીઝ માટે આઈ થિંક જે એક્સેલરેટેડ સ્પેન્ડિંગ હમણાં અનાઉન્સ કરી ઓપરેશન સિંદૂર પછી, આઈ થિંક દેટ પ્રોબબ્લી ગિવ્સ એન એડેડ ઇમ્પટસ કે જે ઓર્ડર્સ આવશે એ આવતા જ રહેશે. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે ડિફેન્સ બજેટ સ્પેન્ડ છે, આઈ થિંક આઈ એક્સપેક્ટ દેટ ટુ પ્રોબબ્લી રિમેન એલિવેટેડ ફોર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ યર્સ. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે પ્રોક્યોરમેન્ટ રહેવાની છે ડોમેસ્ટિક કંપનીઝથી એ સિગ્નિફિકન્ટલી વધશે. ઓબ્વિયસલી ઓપરેશન સિંદૂર હેઝ પ્રૂવડ કે આપણી જે ડોમેસ્ટિક ઇન્ડિજિનિયસ ડેવલપ ટેકનોલોજી છે, આઈ થિંક ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે ઓપોર્ચ્યુનિટી આવશે, નોટ જસ્ટ ફ્રોમ વોટ ઇન્ડિયા વિલ પ્રોબબ્લી સ્પેન્ડ ઓન ઇટ્સ ડિફેન્સ બજેટ, પણ જે એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ રહી શકશે, I think that can also be significantly better over the next few quarters and next few years. Obviously, I think the margins સાથે બધી orders આવશે should be relatively better as well. અને આટલા માટે I think defense counters in terms of earnings profile should continue doing well. Obviously, જે બે factors છે, એક stocks ઘણા ચાલી ગયા છે, valuations થોડા મોંઘા થઈ ગયા છે, but if earnings probably start coming through and are maintained, મારા હિસાબે probably I think that valuation premium might sustain. The બીજું risk factor is execution. If these companies are not able to execute well, પણ મારા હિસાબે આઈ થિંક જે કન્સિસ્ટન્સી છે એક્ઝિક્યુશનમાં વિથ ઓર્ડર બુક, જે બુક ટુ બિલ છે, જે રેવન્યુ વિઝિબિલિટી છે, આઈ થિંક ધીસ કંપનીઝ વિલ બી એબલ ટુ એક્ઝિક્યુટ રીઝનેબલી વેલ ગોઈંગ ફોરવર્ડ વેલ. અને આટલા માટે જે થીસીસ છે એ જે રેટિંગ રેન્કિંગ અમે જોઈએ છે અવેલેબલ ઇન્ડિયામાં,
એ બહુ સારા લાગી રહ્યા છે ડિફેન્સ કાઉન્ટર માટે. આટલા માટે જેના પાસે બીએ છે ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરો. હોલ્ડ કરીને લોંગ ટર્મ માટે રાખી શકો છો બીએલનું કાઉન્ટર. ત્યારબાદ વધુ એક નિફ્ટી કંપની પાવર ગ્રીડ. મયુરેશજી, એના પર વ્યૂ લઈએ, કારણ કે અહીંયા પર નંબર્સને લીધે એક ફોકસ રાખવાનું છે. અનુમાન કરતાં થોડા ઓછા નંબર્સ બતાવી રહ્યો છે સુધાર. નફો 5% વધ્યો છે, આવક ફ્લેટ છે, એબિટામાં થોડું ઘણું એક સુધાર છે, માર્જિન્સ પણ સુધાર્યા, પરંતુ અનુમાન મુજબના નથી. તમે કઈ રીતે નંબર્સ જોઈ રહ્યા છો અને અહીંયા ફંડામેન્ટલ્સ કેવા છે પાવર ગ્રીડના? The space will continue doing well. કારણ કે જે લોંગર આઉટલુક છે ગવર્મેન્ટનું, જે 500 ગીગાવોટ સુધી પહોંચવું છે રિન્યુએબલ્સને લઈને, I think that is the target where government capex is happening, and we are probably on track over the next 7 to 8 years to probably achieve this target. Obviously, I think જે expectation આપણે બાંધીને રાખાય in terms of thermal stroke renewables, આજની તારીખમાં પણ જે thermal additions રહેશે, calibrated રહેશે પણ રહેશે. અને આટલા માટે I think even the state-run companies, including the likes of NTPC, are expanding significantly renewables ઉપર. જે existing plants છે, obviously I think will also continue doing well because India needs power. આપણા પાસે જે પીક પાવર ડિમાન્ડ છે આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છે કેવી રીતે સમર પેક લેઆઉટ થઈ રહ્યા છે અને જેવી રીતે પાવર કન્ઝમ્પશન વધશે ઓવર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ યર્સ, આઈ થિંક જે આપણી પાસે કોમ્બિનેશન છે થર્મલ પ્લસ રિન્યુએબલ્સનું, એ આઈ થિંક એક કોમ્બિનેશન યથાવત રહેશે. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક રિન્યુએબલ્સનું શેર is going to exponentially increase as we head into the next decade. Having said that, I think the expectation છે capitalization નું capex નું power grid માટે from a balance sheet perspective still remains extremely strong. જે expectation આપણે બાંધીને રાખાય in terms of expectations of transmission lines expected to put through, I think there will be a significant additions both globally and locally in terms of transmission lines that probably will be needed. અને આટલા માટે I think જે ancillary power requirement છે, right from power production to probably expectations in terms of lifting of this power. A transmission lines or a transformers or as an example, as far as power EPC is concerned. I think the whole ecosystem has tremendous market opportunity as we speak. Obviously, let's not forget કે જે dividend yield છે power grid ની, એ પણ reasonable better છે. અને આટલા માટે મારા હિસાબે I think not too disappointed. Obviously, I think જે પૂરી macro theme છે, I think power grid, NTPC within the public sector enterprises perfectly fit. So power is a theme, in my opinion, should continue doing well. Selective players will outperform. પણ જેના પાસે power grid છે, definitely will કરેગા. પાવર થીમ પણ એક આઉટ પરફોર્મ કરી શકે છે અને પાવર ગ્રીડ જો છે તો તમે એક રોકાણ જાળવી રાખો. એક વ્યૂ લોંગ ટર્મ માટે બનતો જોઈ રહ્યા છે. ત્યારબાદ